Sorry. Good evening, everyone. Welcome to your channel NEET Karnataka. In today's session, we are going to talk with respect to motion in a plane, lecture number 2. Topic is projectile motion from ground to ground. Okay, na? So here, the weekly target is we will just see the physics first. That means Monday, Tuesday, we will be having physics class. In Wednesday, we don't have any class. And Thursday, Friday, Saturday, we will be having one track is what? Motion in a plane. Another track is electric charges and field. Okay. The only request we do is just please support us. Tell to your friends to do the subscribe and whatnot, to put up a like and to put up the comments, so that we will be motivated to do a lot of things for you people. Okay, let us not waste our time. Let us move to the question. Okay, see, read the question here. Read the question. See, sir, in the last class we were talking two-dimensional motion. Sir, 0 degree ಮತ್ತೆ 180 degree velocity ಮತ್ತೆ acceleration ನಡುವೆ ಇದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಒನ್ ಡೈಮೆನ್ಷನಲ್ ಮಾತ್ರ ಮಾಡುತ್ತೆ ಸರ್. ಅದೇ ಬಿಟ್ವೀನ್ 0 ಡಿಗ್ರಿಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ 180 ಗಿಂತ ಕಮ್ಮಿ ಇದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಟೂ ಡೈಮೆನ್ಷನಲ್ ಮೋಷನ್ ಅನ್ನ ಮಾಡುತ್ತೆ ಸರ್. ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಅಲಾಂಗ್ ದ ಎಕ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಕೂಡ ಮೂವ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸರ್, ಅಲಾಂಗ್ ದ ವೈ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಕೂಡ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಸರ್, ಮೂವ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸರ್. ರೈಟಾ? So here, read the question here, read the question. See, the question is saying that there is a particle of mass 2 kg moves with the initial velocity. ನನ್ನ ಹತ್ರ ಒಂದು ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಇದೆ, ಆ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ನ ಮಾಸ್ 2 kg ಇದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು 4i cap plus 4j cap ಮೀಟರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಫೋರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ದಟ್ ಈಸ್ -20 J Newton. It is applied on the particle. Initially the particle was at what? 0,0. The x coordinate of the particle, they are asking the x coordinate of the particle when its y coordinate again becomes 0 is ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ, ನನ್ನ ಹತ್ರ ಒಂದು ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಇದೆ, ಆ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ನ ಮಾಸ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು 2 kg ಇದೆ, ಆ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಗೆ ಒಂದು ಇನಿಷಿಯಲಿ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಇದೆ, ಇವನ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಆಕ್ಸಿಲರೇಟೆಡ್ ಬಿಕಾಸ್ ಅದಕ್ಕೆ ಫೋರ್ಸ್ ಅನ್ನು ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಎಷ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಹಿಂಗೆ. ದೆನ್ ದೇ ಆರ್ ಆಸ್ಕಿಂಗ್, ಮತ್ತೆ ಅದು ಕೆಳಗಡೆಗೆ ಬಿದ್ದ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗ ವೈ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಲಾಂಗ್ ದ ವೈ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಅದರ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ 0 ಆಗಿರಬೇಕು. ಮತ್ತೆ ಯಾವಾಗ ಅದರ ವೈ ಬಿಕಮ್ಸ್ 0 ಅವಾಗ ದೇ ಆರ್ ಆಸ್ಕಿಂಗ್ ಯು ಟು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ವಾಟ್ ಮಾ ದ ಎಕ್ಸ್ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್. ಅವ್ರು ಕೇಳಿದ್ದಿಷ್ಟೇ ಸರ್, ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಲಿಸನ್ ಹಿಯರ್. You are having one particle of mass 2 kg. You are having one particle of mass what? 2 kg. Okay. You have thrown that with the initial velocity. They have given velocity of that object is what? 4i cap plus 4j cap. See, our kottideno given is very simple. Kottideno that is given in a vector form 4i 4j meter per second. Andre 4 is nothing but velocity along x-axis and another 4j cap. J cap ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಇರತಕ್ಕಂತದ್ದು velocity along what? y-axis. Now constant force ಅನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರಂತ. Force F bar it is equal to -20 J cap. F bar is equal to -20 J cap. F bar ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಏನಪ್ಪ? ಮಾಸ್ ಇಂಟು ಆಕ್ಸಿಲರೇಷನ್. ಮಾಸ್ ಇಂಟು ಆಕ್ಸಿಲರೇಷನ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಅಂದ್ರೆ ಫೋರ್ಸ್ ಯಾವ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತದೋ ಅದೇ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಿರುತ್ತೆ? ಆಕ್ಸಿಲರೇಷನ್ ಕೂಡ ಇರುತ್ತೆ. ಏನಿರುತ್ತೆ? ಆಕ್ಸಿಲರೇಷನ್ ಕೂಡ ಇರುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಫೋರ್ಸ್, ದಿಸ್ ಫೋರ್ಸ್ F bar is equal to what? Magnitude of this F is what? 20 Newton.
20 Newton force is acting along what? Minus y axis. 20 Newton force is acting along what? Minus y axis. ಇದರ ಅರ್ಥ ಅಂದ್ರೆ ಸರ್ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಏನಂತ ಅಂದ್ರೆ ಫೋರ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಂ ಎ ಸರ್. ಫೋರ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ವಾಟ್ ಸರ್? ಎಂ ಎ ಸರ್. ಫೋರ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ? 20. ಮಾಸ್ ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ? 2 kg. ಆಕ್ಸಿಲರೇಷನ್ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಸರ್. ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ನಾನು ಆಕ್ಸಿಲರೇಷನ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನನಗೇನ್ ಬರುತ್ತೆ? 10 ಮೀಟರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಯಾವ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ? ಯಾವ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ? ನೆಗೆಟಿವ್ ವೈ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ. ನೆಗೆಟಿವ್ ವೈ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ. See, acceleration is what? From here we get to know that force is acting along what? Negative y axis. That means acceleration is also in the direction of what? Negative y axis. ಅವ್ರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೀಗ ಪಿಕ್ಟೋರಿಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಏನಾದರೂ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡಕ್ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಸರ್. ಎಕ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ವೈ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಎರಡಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಏನಿದೆ? ವೆಲಾಸಿಟಿ ಇದೆ. ಎರಡಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಏನಿದೆ? ವೆಲಾಸಿಟಿ ಇದೆ. ಎಕ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ವೆಲಾಸಿಟಿ ಇದೆ? ಎಕ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ವೆಲಾಸಿಟಿ ಇದೆ? 4. ವೈ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಏನು ವೆಲಾಸಿಟಿ ಇದೆ? 4 ಮೀಟರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೀನ್ ವೈಲ್ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಆ ಬಾಲ್ ನಾನು ಥ್ರೋ ಮಾಡಿದಾಗ ಇಟ್ ಈಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ದ ಆಕ್ಸಿಲರೇಷನ್ ಇನ್ ದ ನೆಗೆಟಿವ್ ವೈ ಆಕ್ಸಿಸ್ ದಟ್ ಈಸ್ 10 ಮೀಟರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ವಾಟ್? ಆಕ್ಸಿಲರೇಷನ್ ಇನ್ ವೈ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 10 ಮೀಟರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಇವಾಗ ನಾ ಇದನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ? ಥ್ರೋ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಥ್ರೋ ಮಾಡಿದೀವಿ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಡೂ ವಾಟ್? ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟೈಲ್ ಮೋಷನ್. ಇಟ್ ವಿಲ್ ಡೂ ವಾಟ್? ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟೈಲ್ ಮೋಷನ್. ಸರ್ ಹೋಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಮತ್ತೆ ಕೆಳಗಡೆಗೆ ಬಂತು. ಕೆಳಗಡೆಗೆ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಈ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ಗೆ ಬಿದ್ದ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಇದೆ, ವೈ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಇಲ್ಲ. ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್? ಎಕ್ಸ್ ಕಾಮ 0. ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ನಿನಗೆ ಏನು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಬಂತೋ ಅದನ್ನ ಅವರು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ದೇ ಆರ್ ಆಸ್ಕಿಂಗ್ ವಾಟ್? You have to find out the x coordinate when the y coordinate becomes what? 0 again. Sir, ಮೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಮೂವ್ ಆಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಹಾರಿಜಾಂಟಲ್ ವೆಲಾಸಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಐ ಶೋ ಯು ದ ಸಿಮ್ಯುಲೇಷನ್. ಬಟ್ ಆದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾಗ್ತದೆ? ವೆಲಾಸಿಟಿ ಅಲಾಂಗ್ ವೈ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾಗ್ತದೆ? ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಹೋಗ್ತದೆ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? Velocity along x-axis is always equal to 4. That means acceleration along x-axis is what? 0. Why it is 0 in the sense? Because of what? Constant velocity along what? X-axis. Sir, ನಾನು ಬಾಲ್ ನಾನು ಥ್ರೋ ಮಾಡಿದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಥ್ರೋ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಒಳಗೆ ನನಗೆ ಯಾವ ಒಂದು ವೆಲಾಸಿಟಿ ಇರ್ತದೋ ಅದು ಹಂಗೆ ಇರುತ್ತೆ. ಆದ್ರೆ ವೈ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಇರುತ್ತೋ ಆ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದು ಮತ್ತೆ 0 ಆಗುತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ಹೋಗ್ತಾ ಏನಾಗ್ತದೆ? ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತದೆ. ಅಂದ್ರೆ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಅಟ್ ದ ಟಾಪ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ becomes what? Velocity along y axis at the topmost point becomes what? 0. They are asking this distance. Sir, ಹೋಯ್ತು ಸರಿ. ಹಾರಿಜಾಂಟಲ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಹಾರಿಜಾಂಟಲ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ is helping the particle to move forward. Horizontal velocity is helping the particle to move what? Forward. This horizontal velocity ಇರೋದ್ರಿಂದನೇ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಈ ಜಾಗದಿಂದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಏನಾಗ್ತಾ ಇರೋದು? ಹೋಗ್ತಾ ಇರೋದು. Understood? Here what I can say is in the sense horizontal velocity, your horizontal velocity only helps in moving particle ಫಾರ್ವರ್ಡ್. ಮುಂದೆ ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಯಾವುದು? ಹಾರಿಜಾಂಟಲ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ.
ಈಗ ನಾನು ಮೇಲಕ್ಕೆ ಎದ್ದ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಹೈಟ್ಗೆ ಬಂತಲ್ವಾ, ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಏನಪ್ಪಾ ಇದು ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಹೈಟ್ ಬಂತಲ್ವಾ. ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಹೈಟ್ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಏನಾಯ್ತು, ಝೀರೋ ಆಯ್ತಲ್ವಾ. ವೆಲಾಸಿಟಿ ಏನಾಯ್ತಪ್ಪ, ಝೀರೋ ಆಯ್ತು ತಾನೆ. ವೆಲಾಸಿಟಿ ಏನಾಯ್ತು, ಝೀರೋ ಆಗ್ಲಿಲ್ವೇನೋ ಅಲ್ಲಿ. ವೆಲಾಸಿಟಿ ಝೀರೋ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಗೋ ಫಾರ್ ವಾಟ್, ಟೈಮ್ ಆಫ್ ಅಸೆಂಟ್. ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ನಾನು ಮೇಲ್ಗಡೆಗೆ ಎಷ್ಟಿದ್ರೆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಂತ ಕೆಳಗಡೆಗೆ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು, ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಹೈಟ್ಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ದಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಅಸ್ ಟೈಮ್ ಆಫ್ ಅಸೆಂಟ್. Time of ascent is calculated by what? Velocity, given velocity upon what? Acceleration due to gravity. ಈ ಒಂದು ಕೇಸ್ನಲ್ಲಿ ಮೇಲ್ಗಡೆಗೆ ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಯಾವುದು, ಯು ವೈ. ಮೇಲ್ಗಡೆಗೆ ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಯಾವುದು, ಯು ವೈ. ದಟ್ ಇಸ್ ಯು ವೈ ಅಪಾನ್ ವಾಟ್ ಮಾ, ಆಕ್ಸಿಲರೇಷನ್ ಅಲಾಂಗ್ ವಾಟ್, ವೈ. How you get to know this? How you get to know this? Time to reach top. Time to reach the topmost position. How? Sir, velocity along y-axis is equal to y a y t. Y-axis is the velocity at topmost point 0. Initial velocity along y is 4 minus acceleration along y-axis is going to be what, 10 into t. From here, time comes out to be 4 upon 10. That is 0.4 seconds. It takes 0.4 seconds to go towards the topmost point. And meanwhile, ಅಲ್ಲಿಂದ ಕೆಳಗಡೆಗೆ ಬರಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಅಷ್ಟೇ ಟೈಮ್ ಬೇಕು. Total time for this journey is equal to what? 2 times of what? TA. Total time to reach the top is called as what? Time of ascent. TA. Total time taken for complete projection is what? 2TA. That 2TA is equal to 2 times of 4 upon 10. That comes out to be 2 into 0.4. 2 into 0.4, that is equal to 0.8 seconds. That means the particle has traveled for how many seconds? 0.8. So our ಕೇಳ್ತಾ ಇರೋದೇನು, what they are asking, sir, what is the total distance it has traveled? Once the y coordinate becomes what? 0 again. They are asking x coordinate. They are asking x coordinate where y is equal to 0 again. Sir, origin ಅಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ ಎರಡು 0, y axis ಅಲ್ಲಿ ಮೂವ್ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ x is 0, y is what, something else. ಮತ್ತೆ ಅದು x axis ಕೆಳಗಡೆ ಪೂರ್ತಿ ಕೆಳಗಡೆಗೆ ಬಿದ್ದ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಆ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ನಲ್ಲಿ ಆರಿಜಿನ್ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಂಗೆ y 0 ಆಗತ್ತೆ, x ಏನೋ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಆಗಿರತ್ತೆ. ನಿಜ ತಾನೆ? ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಸರ್, ಇಲ್ಲಿ y axis ನ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ, ಹಂಗೆ x ಅನ್ನು ಕೂಡ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಓವರ್ ದ ಪೀರಿಯಡ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್. y x ಹೌದಾ? ಹೋಗ್ತಾ ಮತ್ತೆ ಕೆಳಗಡೆ ಬೀಳ್ತು. ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಬಿದ್ದ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದಂತಹ y ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ. ದಟ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ದೇ ಆಸ್ಕ್ಡ್. ದಟ್ ಇಸ್ x ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ ವೇರ್ y is equal to 0 again ಅಂತ ಅಂದಾಗ ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಬಾಡಿ ಮೂವ್ಸ್ ಅಲಾಂಗ್ x ಆಕ್ಸಿಸ್. ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಬಂದು ಬೀಳ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಮೂವ್ಡ್ ಫಾರ್ 0.8 ಸೆಕೆಂಡ್. SR ನವರ, ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಇದರ ಮೀನಿಂಗ್ ಬಾಡಿ moves along x for how many second? 0.8 second. Once it has moved for 0.8 second, displacement along x axis is equal to uxt minus half axt square, or else like plus half axt square. Sir, acceleration along x axis is 0, sir. That means that term becomes what? 0. That means 4 into 0.8, that is equal to 3.2 meter is the distance traveled by the particle
along what? X axis in 0.8 second. ಹೌದಲ್ವಪ್ಪ? ಇದೆ ತಾನೆ? This is what they have asked, right? That means how many? How much it is? 3 point. And you can also learn how you can go for the total time of flight. Total time of flight. So I have thrown the body. It has did projectile motion. ಈ ಕಡೆ 4 ಇದೆ, ಈ ಕಡೆಗೆ 4 ಇದೆ, ಈ ಕಡೆಗೂ ಕೂಡ 4 ಇದೆ. ಹೌದಪ್ಪ? ಆಕ್ಸಿಲರೇಷನ್ ಕೆಳಗಡೆಗೆ ಆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ದಟ್ ಇಸ್ 10 ಮೀಟರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ನಾವು ಲರ್ನ್ ದಿಸ್. ಟೋಟಲ್ ಟೈಮ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರ, ಇಫ್ ದೇ ಆಸ್ಕ್ ಫಾರ್ ವಾಟ್? ಟೋಟಲ್ ಟೈಮ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರ, ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ut ಪ್ಲಸ್ ಹಾಫ್ at square. So along y axis, when it falls, see, y axis ಅಲ್ಲಿ ಮೇಲ್ ಹೋಗಿ ಮತ್ತೆ ಅದೇ ಕೆಳಗಡೆಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ along y axis displacement in the total journey is what? 0 ಅಲ್ವಾ? ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ there is no y axis left there. Yes or no? That means here I can go like 0 is equal to 40 minus half the times 10t square. If I take a total time is what? T. So when I calculate these things, I'll get 40 minus 5t square is equal to 0. That can be written like t aachek tagdra 40 minus 5t, that is equal to 0. From here I can write t is equal to 0, or else sorry, t is equal to 0, or else t will be equal to what? 4 by 5, which is equal to 0.8 second, which is equal to what? 0.8 second. ಹೌದಲ್ವಾ? ಹಿಂಗೂ ಕಂಡುಹಿಡಿಬಹುದಲ್ವಾ? See, if I wanted to show you the simulation, let me show you the simulation. ಇದು ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟೈಲ್ ಮೋಷನ್. ಇಲ್ಲಿ ಯಾರೋ ಒಬ್ರು ನಿಂತಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ ಫೈನ್. ಸಿ, ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಒಂದಷ್ಟು ಸ್ಪೀಡ್ ಅನ್ನ ಸೆಟ್ ಮಾಡಿ ಐ ಪುಟ್ ದ ವೆಲಾಸಿಟಿ ವೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ. and I'll show you the components how it is acting. 90 ಡಿಗ್ರಿ ಇದೆ, ಶೂಟ್ ಮಾಡ್ದ ನೋಡಿ. ಇವಾಗ ಗ್ರೀನ್ ಕಲರ್ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ವಾ? ಗ್ರೀನ್ ಕಲರ್ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ? ಗ್ರೀನ್ ಕಲರ್ what you have seen here is what? Velocity vector. And yellow color what you are seeing is your what? Acceleration vector. And I'll show you the force also. Like if I take out the air resistance, force ಯಾವ ಕಡೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಕೆಳಗಡೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಆಕ್ಸಿಲರೇಷನ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ವಾಟ್? ಮಾ ಫೋರ್ಸ್ ಯಾವ ಕಡೆಗೆ ಇರುತ್ತೋ ಆಕ್ಸಿಲರೇಷನ್ ಕೂಡ ಅದೇ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಲೆಟ್ ಮಿ ಶೋ ಯು ಅಗೈನ್. Here ಕೆಳಗಡೆಗೆ ಏನ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ? ಫೋರ್ಸ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಹಂಗೆ ಕೆಳಗಡೆಗೆ ಏನು ಕೂಡ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ? ಆಕ್ಸಿಲರೇಷನ್ ಇದೆ. ಫೋರ್ಸ್ ಯಾವ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆಯೋ ಅದೇ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಕ್ಸಿಲರೇಷನ್ ಇದೆ ಅಲ್ವಪ್ಪ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಹೋಗ್ತಾ 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 ಗ್ರೀನ್ ಕಲರ್ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ? ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಗ್ರೀನ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ನಿಂತೋಗುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲೇನಾಯ್ತು? ಗ್ರೀನ್ ಆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಂತೋಯ್ತು. ಇಲ್ಲಿ ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ನಾನು ತೋರಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್?
ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಂತ ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಅದೇನಾಗುತ್ತೆ, ಕೆಳಗಡೆ ಬರ್ತಾ 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 ಆಕ್ಸಿಲರೇಷನ್ ಮತ್ತೆ ವೆಲಾಸಿಟಿ, ಆಕ್ಸಿಲರೇಷನ್ ಮತ್ತೆ ಅದ್ರ ಮೋಷನ್ ಕೂಡ ಒಂದೇ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಇದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಫಾರ್ ವಾಟ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಮತ್ತೆ ಆಕ್ಸಿಲರೇಷನ್ ಒಂದೇ ಕಡೆ ಇದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಫಾರ್ ವಾಟ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಅಪ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ವೆಲಾಸಿಟಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ನೋಡಿ, ಹೌದಲ್ವಾ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಡೈಮೆನ್ಷನಲ್ ಮೋಷನ್, ಒನ್ ಡೈಮೆನ್ಷನಲ್ ಮೋಷನ್. ಇವಾಗ ಇದನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ನಾನು ಟಿಲ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಇವಾಗ ನಾನು ಒಂದು ಏನ್ ಮಾಡ್ದ, ಫೈರ್ ಮಾಡಿದ್ರ, ಫೈರ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಫೋರ್ಸ್ ಕೆಳಗಡೆಗೆ ಆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಆಕ್ಸಿಲರೇಷನ್ ಡ್ಯೂ ಟು ಗ್ರಾವಿಟಿ ಕೆಳಗಡೆನೆ ಆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಯುವರ್ ವಾಟ್ ಯೆಲ್ಲೋ ಕಲರ್ ಇಸ್ ಶೋಯಿಂಗ್ ವಾಟ್ ಮಾ ಆಕ್ಸಿಲರೇಷನ್. ಬಟ್ ನಿಮ್ಮ ಸೊ ಕಾಲ್ಡ್, ಓ ಮೈ ಗಾಡ್, ಹೋಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ವೆಲಾಸಿಟಿ ಎಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಇದೆ, ವೈ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಇದೆ. ವೆಲಾಸಿಟಿ ಎಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಆಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಲಾಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಬಟ್ ಅಲಾಂಗ್ ವೈ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. ಹೌದಾ. ಮತ್ತೆ ನೋಡಿ ಬೇಕಿದ್ರೆ ಹೋಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ವೆಲಾಸಿಟಿ, ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಕೆಳಗಡೆ ಆಕ್ಸಿಲರೇಷನ್ ಡ್ಯೂ ಟು ಗ್ರಾವಿಟಿ. ಸೊ ಆಕ್ಸಿಲರೇಷನ್ ಮತ್ತೆ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಆಪೋಸಿಟ್ ಇದ್ದಾಗ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಬಾಲ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಿಂತೋಗುತ್ತೆ ಅಟ್ ಒನ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಅಟ್ ದ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಪಾಯಿಂಟ್ velocity along y-axis is what? 0. ಬಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಎಲ್ಲೂ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ. ಎಕ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಒಳಗಡೆ ಏರ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದಾಗ ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಆಕ್ಸಿಲರೇಷನ್ ಕಾಣಿಸ್ತಾನೆ ಇಲ್ಲ. ಬಿಕಾಸ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಏನು, ಸೇಮ್ ಅಲಾಂಗ್ ವಾಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸ್, ಎಕ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸ್. ಪೂರ್ತಿ ಜರ್ನಿ ನೋಡಿ ಒಂದ್ಸಲ, ಮತ್ತೆ ಕೆಳಗಡೆ ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಲಾಂಗ್ ವೈ ಆಕ್ಸಿಸ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಬಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ನೋ ಚೇಂಜ್. ಅದಲ್ವಪ್ಪ. ಐ ಹೋಪ್ ಯು ಗಾಟ್ ಇಟ್. ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಟೈಮ್ ಪೀರಿಯಡ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಟೈಮ್ ಪೀರಿಯಡ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಲಾಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಏನ್ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಾಡ್ತು, ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ರೇಂಜ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಹೈಟ್ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಯ್ತು, ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಹೈಟ್. Okay, just give me a second. Okay, now you understood now. When it hit to the ground, that time y axis distance is what, 0. And when we are talking with respect to the projectile, x axis velocity is a what, constant. That means acceleration along x axis is 0, but along y axis at the highest point velocity along y axis becomes 0, but not your what, velocity along x axis. When it comes to what, maximum point, velocity, this is ಈ ಕಡೆಗೆ ಏನಪ್ಪ, ಆಕ್ಸಿಲರೇಷನ್. ಒಬ್ರು ಯಾವಾಗಲೂ ಲಾಸ್ಟ್ ಒಂದು ಯಾವ್ದೋ ಕ್ಲಾಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಕೇಳಿದ್ರು, ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟೈಲ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಮತ್ತೆ ಆಕ್ಸಿಲರೇಷನ್ ನಡುವೆ ಎಷ್ಟು ಆಂಗಲ್ ಇರುತ್ತೆ, ದಟ್ ಇಸ್ ವಾಟ್, 90 ಡಿಗ್ರಿ. ಹೌದಾ. ಅಟ್ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇನ್ ದ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟೈಲ್ ಮೋಷನ್, ಆಕ್ಸಿಲರೇಷನ್ ಅಂಡ್ ನೆಟ್ ವೆಲಾಸಿಟಿಗೆ ಮಧ್ಯ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವ ಒಂದು ಆಂಗಲ್ ಇದೆ, 90 ಡಿಗ್ರಿ ಆಂಗಲ್ ಇದೆ. ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟೈಲ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್, ಎಕ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಮತ್ತೆ ವೈ ಆಕ್ಸಿಸ್ ನಡುವೆ ಎಂತ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದು, ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಕವರ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇರೋದು. ವೈ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಚೇಂಜ್, ಎಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಚೇಂಜ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಟೈಮ್ ಸೈಮಲ್ಟೇನಿಯಸ್ಲಿ. Got it?
Got it? Okay. Come to this question. See, a particle moves along a positive branch of the curve. A particle moves along the positive branch of the curve. That y is given by what? X square by 2. And x is given by what? T square by 2. X and y are measured in meters and t is in second. At t is equal to 2 second, velocity of the particle is. They are asking you to calculate what? Sir, 2 ಸೆಕೆಂಡ್ಗಳು ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ 2 ಸೆಕೆಂಡ್ಗಳು ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಆ ಒಂದು ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ನ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಏನು? ಆ ಒಂದು ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ನ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಏನು? ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ? y is depending upon x and x is depending upon t. That means y is also indirectly depending upon what? T ಅಂತ ತಾನೆ. See, ಅವ್ರು ಏನು ಕೊಟ್ಟರು? See this question. I'm going outside. See this question. There is one particle moves along a positive branch of the curve. It is moving along some curve. Okay, y is given by what? X square by 2, and x is given by the equation what? T square by 2. X and y are measured in meters and t is in second. At a t is equal to 2 second, what is the velocity of the particle? Here, what they have given is very simple. X is equal to t square by 2. ಹೌದಾ? ಎಕ್ಸ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಗಿವನ್ ಆಸ್ ವಾಟ್? ಟಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬೈ 2. ಅಂದ್ರೆ ಸರ್ ಇಲ್ಲಿ ಟಿ ಚೇಂಜ್ ಆದಂಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಟೈಮ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗದಂಗೆ ಎಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಏನಾಗತ್ತೆ? ಚೇಂಜ್ ಆಗತ್ತೆ. ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಚೇಂಜ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೈ ಏನಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ? ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬೈ 2 ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ವೈ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬೈ 2 ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ x is equal to t square by 2 ಅಂತಂದ್ರೆ x square ಏನಾಗುತ್ತೆ? half the times of t power 4 by 4, which is equal to y is equal to t power 4 by 8. y is equal to t power 4 by 8. x is equal to t square by 2 ಅಂತಂದ್ರೆ x ಮತ್ತೆ y ಎರಡೂ ಕೂಡ ಟೈಮ್ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿದೆಯಾ? x ಮತ್ತೆ y ಎರಡೂ ಕೂಡ ಟೈಮ್ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿದೆಯಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇವೆರಡೂ ಕೂಡ ಇವೆ. ಇದರಿಂದ ನಾನು ಹೇಳ್ಬೋದಾ? ಇಟ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಇನ್ ವಾಟ್? 2 dimensional motion ಅಂತ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಗಿವನ್ ಫಾರ್ ವಾಟ್? 2 dimensional motion ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದಾ? they are asking for this equation. They are asking, see, since I know that particle is moving in what? Particle ಯಾವ್ದ್ರಲ್ಲಿ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ? 2 dimensional ಅಲ್ಲಿ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. Particle is moving in 2 dimensional. This is y, this is x. So they are asking velocity at a 2 second is what? Velocity at a 2 second is what? That means velocity along x-axis if you wanted to get dx by dt. Velocity along y-axis if you wanted to get a dy by dt. This is the resultant of what? Velocity at 2 seconds. You need to go for that. See, ಅವ್ರು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಗಿವನ್ ಏನಪ್ಪ? ನನಗೆ ಗೊತ್ತು ಸರ್, ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಇಸ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಇನ್ 2 dimensional. ಎಕ್ಸ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಗಿವನ್ ಆಸ್ ವಾಟ್? ಟಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬೈ 2 ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ವೆಲಾಸಿಟಿ ಅಲಾಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ ಬೇಕಂತ ಅಂದ್ರೆ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಟೈಮ್. ಹೌದಾ? ವೆನ್ ಐ ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಟೈಮ್, ಡಿ ಬೈ ಡಿ ಟಿ ಆಫ್ ಟಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬೈ 2 ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ದಟ್ ಇಸ್ 1 by 2 times 2t. ಹೌದಾ? So once it is 2t, this is equal to t. At t is equal to 2 you put t is equal to 2. This is your velocity. At t is equal to 2, velocity along x-axis comes out to be what? 2 only now here y-axis, that means position of y is given by t power 4 by 8. Velocity of y is equal to dy by dt. That is equal to 1 by 8 times of 4t cube. That is equal to t cube by 2. That is equal to t cube by 2. That means
velocity along y axis at 2 second comes out to be t ಜಾಗದಲ್ಲಿ 2 ಹಾಕಿ that will be 8 by 2, that is equal to what? 4. That means velocity vector at 2 second comes out to be ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ನೋಡ್ರಿ, 2 along x axis and 4 along y axis. ಹೌದಲ್ವಪ್ಪ? ಅಂದ್ರೆ net velocity I know that vx I cap plus vyj cap. That means velocity at t is equal to 2 second. Velocity at t is equal to 2 second. Comes out to be 2i plus 4j. 2i plus 4j. Which option? Which option? Which option? Third option. ಹೌದಲ್ವಾ? ಅದೇ ತಾನೇ ಕೇಳಿದವರು. Vectors knowledge is very important. Vectors knowledge is very important. Now comes ground to ground projection. Ground to ground projection ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಗ್ರೌಂಡ್ ಇಂದ ಶೂಟ್ ಮಾಡಿದೀನಿ, ಮತ್ತೆ ಅದು ಹಂಗ ಹೋಗಿ ಮತ್ತೆ ಗ್ರೌಂಡ್ ಗೆ ಬೀಳೋದು. ಗ್ರೌಂಡ್ ಇಂದ ಬಾಲ್ ಎಸ್ತಿದೀನಿ, ಮತ್ತೆ ಅದೆಲ್ಲಿಗೆ ಬೀಳೋದು? ಗ್ರೌಂಡ್ ಗೆ ಬೀಳೋದು. ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ as what? Ground to ground projection. Ground to ground projection. ಗ್ರೌಂಡ್ ಇಂದ ಎಸ್ದೆ, ಈ ಗ್ರೌಂಡ್ ಇಂದ ಎಸ್ದೆ ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದು ಬೀಳ್ತು? ಗ್ರೌಂಡ್ ಗೆ ಬಂದು ಬೀಳ್ತು. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ as what? Ground to ground projection. That is called as what? Ground to ground projection. See here, like if suppose ಇವಾಗ ನಾನೇನಾದ್ರೂ ಇದನ್ನ ಒಂದು ವೆಲಾಸಿಟಿ ನಲ್ಲಿ ಥ್ರೋ ಮಾಡಿ, ಇದನ್ನ ನಾನು ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ if I thrown with some velocity is equal to 100 meter per second, okay, at an angle from the ground the angle is what? 37 degree. From the ground I have thrown, which is equal to 37 degree, okay, with if I say 100 meter per second. Now find out the time of ascent, find out the maximum height, okay, find out the range. That is 100 meter per second at from the ground it is making an angle 37 degree. That means this velocity can be resolute along x-axis as well as what? Y-axis, given that acceleration due to gravity is equal to minus 10j cap meter per second. Okay, find out time of ascent, find out maximum height, find out the range. How we were going to do? Sir, ಬಾಲ್ ಅನ್ನ ಮೇಲ್ಗಡೆಗೆ ಹಿಂಗೆ ಎಸ್ದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಆಕ್ಸಿಲರೇಷನ್ ಡ್ಯೂ ಟು ಗ್ರಾವಿಟಿ ಕೆಳಗಡೆಗೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಹೌದಾ? ಅಂದ್ರೆ acceleration along y-axis comes out to be what? g0. ಹೌದಾ? ಮೇಲ್ಗಡೆಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ this is your what? This is what? Velocity along y-axis. This is your what? Velocity along x. See, when you go for velocity along y-axis, when you resolute u from the angle theta, one is what? This is u cos theta, this is u sin theta. U they have given as 100 meter per second. That is equal to u is 100 cos 37. That is equal to 100 times cos 37 is equal to 4 by 5. ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಸರ್? Magic triangle. That is 53, 37,
90. 3, 4 and 5. 3, 4 and what? 5. Cos 37 is equal to cos 37 is equal to 4 by 5. ಹೌದಾ? So that is equal to 80 meter per second is the velocity along x. Next, u sin theta anta andre initially it is 100. Sin 37 comes out to be 3 by 5. That is equal to 60 meter per second along what? Y axis. That is the velocity along what? Y axis. Velocity along y axis. So when it comes to this point, when it comes to what? The ground again, sir, x axis to x axis ಮತ್ತೆ ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ from starting to what? Last point called as what? Range. ಇಲ್ಲಿಂದ ಈ point it is called as what? Range. That means the total amount of distance traveled along what? X axis in the projectile motion is called range. Next, maximum height bantu sir andre ಈ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ this is the maximum height. From here to here it is what? Maximum height it has traveled. At that point it is having only what? Velocity along x axis. It does not have any kind of velocity along what? Y axis, because at the top point velocity of the topmost point along y axis is what? 0. At the topmost point Vy comes out to be what? 0. But at every point remember sir, velocity along x axis is going to remain what? Same, that is 80 80 80 and 80 only. ಇವಾಗ ನಾನು ಟೈಮ್ ಆಫ್ ಅಸೆಂಟ್ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬೇಕು. ಈಗ ನಾನು ಟೈಮ್ ಆಫ್ ಅಸೆಂಟ್ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬೇಕು. ಸಪೋಸ್ ಈಗ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಒಂದು ಬಾಡಿ ಇದೆ, ಇದಕ್ಕೆ ಮೇಲ್ಗಡೆಗೆ ಹೋಗ್ತಕ್ಕಂಥ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಎಷ್ಟಿದೆ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಂತ ಅಂದ್ರೆ 60 ಮೀಟರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್. ಸೇಮ್ ಥಿಂಗ್, ಸೇಮ್ ಕ್ವಶನ್. ಫ್ರಮ್ ದ ಗ್ರೌಂಡ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಅಲಾಂಗ್ ವೈ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್? 60 ಮೀಟರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್. ಅದು ಮೇಲ್ಗಡೆ ಹೋಯ್ತು ಟಾಪ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಬಿಕಮ್ಸ್ ವಾಟ್? ಅಟ್ ಟಾಪ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಬಿಕಮ್ಸ್ ವಾಟ್? 0. ಮತ್ತೆ ಆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಂದ ಏನಾಯ್ತು? ತಿರುಗಿ ಮತ್ತೆ ಕೆಳಗಡೆ ಬೀಳ್ತು. ಬೀಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಚೇಂಜ್ ಆಯ್ತು. ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನನಗೆ ಏನ್ ಬಂತು? 60 ಬಂತು. ಮೇಲ್ಗಡೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಕೆಳಗಡೆಗೆ ಆಕ್ಸಿಲರೇಷನ್ ಡ್ಯೂ ಟು ಗ್ರಾವಿಟಿ ದಟ್ ಇಸ್ 10 ಮೀಟರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಮೇಲ್ಗಡೆಗೆ 60 ಮೀಟರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಇನಿಷಿಯಲ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಇಸ್ 60. ಓಕೆ, ಆಕ್ಸಿಲರೇಷನ್ ಡ್ಯೂ ಟು ಗ್ರಾವಿಟಿ ಇಸ್ 10. ಇನ್ ದಿಸ್ ಕೇಸ್ ಟೈಮ್ ಆಫ್ ಅಸೆಂಟ್ ನನಗೆ ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಯು ಬೈ ಜಿ ಅಲ್ವಪ್ಪ. ಯು ಬೈ ಜಿ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಇನಿಷಿಯಲ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಗಿವನ್ in the upward direction is 60 upon 10, that is equal to 6 ಸೆಕೆಂಡ್ ಬೇಕು ಮೇಲ್ಗಡೆ ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ. ಅಂದ್ರೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಜರ್ನಿಯನ್ನ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಮೇಲೆ ಹೋಗಿ ಮತ್ತೆ ಕೆಳಗಡೆ ಬರಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ದಟ್ ಇಸ್ ಟೋಟಲ್ ಟೈಮ್ ಆಫ್ ಫ್ಲೈಟ್, ದಟ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 2u by g. 2 times u is what? 60 upon 10, that is equal to 12 seconds. ಹೌದಾ? maximum height that is equal to u square by 2g. u square by 2g ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ u is what? 60 into 60, 2 into 10, that is equal to 180 meter it has traveled. That is the maximum height. ಈಗ ನೀವು ಈ ತರನಾದ್ರೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಕಂಡುಹಿಡಿಬಹುದು, ಅಥವಾ ನನಗೆ ಟೈಮ್ ಆಫ್ ಅಸೆಂಟ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ when the acceleration is what? Constant, ಅವಾಗ ನಾನು ಕೈನಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಇಕ್ವೇಷನ್ ಹಾಕೋದಕ್ಕೆ ಲಾಯಕ್ ಆಗ್ತೀನಿ. ಟಾಪ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ವೆಲಾಸಿಟಿ 0, u plus 80, a is what? minus g, that is ಇಲ್ಲಿ plus 60 minus 10t. From here time of ascent comes out to be 60 upon 10, that is equal to 6 seconds. ಅದೇ ಬಂತಾ? in 6 seconds here. In 6 seconds in
distance it has traveled, that means displacement ಮೇಲ್ಗಡೆ ಹೋಯ್ತಾ, that is ut plus half at square. ಅದನ್ನ ನಾನು ಯಾವ ರೀತಿ ಬರೀತೀನಿ ಸರ್, 60 into 6 minus half 10 times 36. So from here 5, so 360 minus 30 and 180. So from here that is also what, 180 meter maximum height is what, 180 meter it has traveled in what, 180 meter it has traveled in what, 6 seconds. What about 12 seconds? Time of flight is 12 seconds. What about 12 seconds? What about h max ಬೇಕು ನನಗೀಗ, that is if I put t is equal to 12 second ಅಲ್ಲಿ ಮೇಲ್ಗಡೆಯಿಂದ ಕೆಳಗಡೆಗೆ ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ಮತ್ತೆ v square minus u square is equal to 2as. Total time of flight is 12 seconds. Total time of flight is 12 seconds. Time of ascent is 6 seconds. If you wanted to find out what h max, you can also use v square minus u square is equal to 2as. That is 0 square minus u square is equal to 2 minus a g into h max. Right? ಮೇಲ್ಗಡೆಗೆ 6 second ಅಲ್ಲಿ. That is from here minus minus get cancelled. That is 60 into 60, 2 into 10. That is h max. From here you will get the same thing. That is h max is equal to 180 meter. It is your mercy, whatever the things you need to use. But in this case, let us come back to the question. In this case, velocity along x-axis given by what, 80 meter per second. Velocity along y-axis is given by what, 60 meter per second. Velocity along y-axis is always going for what, change in the projectile. But x-axis remains what, constant. That means I can say acceleration along x-axis is going to be what, 0 because of the constant velocity. Howda? That means velocity is not changing. Velocity change ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. Velocity is not changing along x-axis. Then acceleration along y-axis comes out to be what, minus 10. Acceleration along y-axis comes out to be what, minus 10. Now if I wanted to go for what, if I wanted ಮೇಲ್ಗಡೆ ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ ಯಾವ ಒಂದು ವೆಲಾಸಿಟಿ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ, see horizontally velocity, horizontal velocity is only helping the object to move in this direction, not in this direction. That means x axis ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ horizontal velocity ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. y axis ಒಳಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಂತ ಅಂದ್ರೆ y axis velocity ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ there is no ಲೇನಾ ದೇನಾ. That means ಯಾವುದು ಕೊಡೋದು ಬಿಡೋದು ಯಾವುದು ಇಲ್ಲ with respect to what, x axis when it is going what, upwards. ಹೌದಾ? That means see, if I want to go for what, time of ascent, time of ascent is given by uy upon what, ay. What is uy? 60 upon 10, that is equal to 6 seconds. It takes 6 seconds to go to the topmost. Total time is equal to what, 2 times of what, ta. That is equal to 2 times uy upon what, ay, which is equal to 2 into 6, that is 12. maximum height ಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ it is uy square upon 2ay. uy square, because maximum height ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಏನು, ವೆಲಾಸಿಟಿ ಅಲಾಂಗ್ y axis. ಹೌದಲ್ವಪ್ಪ? ಈಗ ನೋಡಿ uy ಎಷ್ಟು ಬಂದಿದೆ ಅಲ್ಲಿ, uy ಎಷ್ಟು, 60 into 60, 2 into 10, ನನಗೆ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ, 180 ಮೀಟರ್. ಅದೇ ತಾನೇ ಬಂದಿದ್ದು. ನಾವು ಈಕ್ವೇಶನ್ ಹಾಕಿದಾಗ್ಲೂ ಅದೇ, ಫಾರ್ಮುಲಾ ಹಾಕಿದಾಗ್ಲೂ ಅದೇ. ಎಷ್ಟು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಅಂತ ನಾವು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ನಾವು ಮನುಷ್ಯ ತಾನೆ. ಇಲ್ಲ ಸರ್ ನನಗೆ ಫಾರ್ಮುಲಾನೇ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. This is the time of ascent formula. Take this. This is the maximum height formula. Enjoy.
Now if I wanted to find what range, if I wanted to find what range, range anta andreno, range anta andreno, total distance traveled in x-axis, that is called as range. ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ in total time t ಅಂತ ಬರೀ. That means what is the total distance it has traveled along what x-axis. ಹೆಂಗ್ ಕಂಡುಹಿಡಿತೀರಾ ಸರ್, ಹೆಂಗ್ ಕಂಡುಹಿಡಿತೀರಾ? Total distance along x-axis comes out to be uxt plus half axt square. In the projectile, motion should be considered like a separately I have to find out. ಅಂದ್ರೆ ಸಬ್ ಸೆಪರೇಟ್ ಆಗಿ x axis y axis ಕಂಡುಹಿಡ್ಕೋತಾ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಇವಾಗ ನೋಡಿ ಸರ್, ax 0 ಸರ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್. ಅಂದ್ರೆ ರೇಂಜ್ ಕಮ್ಸ್ ಔಟ್ ಟು ಬಿ ux, ಟೋಟಲ್ ಟೈಮ್ ಆಫ್ ಫ್ಲೈಟ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 2 times of uy upon what ay. ಹೌದಲ್ವಪ್ಪ, ಹೌದಲ್ವಾ? So from here range can be written like ಎರಡು ಸಲ ux uy upon ay, ಎರಡು ಸಲ ux uy upon what ay is called as what range. That means range is equal to 2 times of velocity along x is 80, along y is 60, upon y acceleration is 10. So from here I can write like sir 2 16 96 ಅಂತಂದ್ರೆ range comes out to be 960 meters. Range comes out to be 960 meters. ಹೌದಲ್ವಾ? ಸರಿ ಸರ್, ಇಲ್ಲಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ವೆನ್ ವಿ ಆರ್ ಟಾಕಿಂಗ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟೈಲ್ ನಾವು ಏನನ್ನ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಲಾಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಆಕ್ಸಿಲರೇಷನ್ 0 ಆಗುತ್ತೆ ಸರ್. ಯಾಕೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಅಲಾಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಚೇಂಜ್ ಆಗಲ್ಲ ಸರ್. ಆಕ್ಸಿಲರೇಷನ್ ಅಲಾಂಗ್ ವೈ ಆಕ್ಸಿಸ್ -g ಬರುತ್ತೆ ಸರ್. ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಹೈಟ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು u²/2g ಬರುತ್ತೆ ಸರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಆಫ್ ಫ್ಲೈಟ್ ನನಗೆ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ ಸರ್, 2 times of uy upon what ay ಬರುತ್ತೆ ಸರ್. This calculated along x-axis in the terms of 2ux uy upon ay sir. Velocity at the topmost point in the projectile comes out to be u cos theta I cap sir. Velocity along topmost point of y-axis is 0 sir. At the topmost position, net velocity and acceleration do ಏನಾಗ್ತದೆ, net velocity and acceleration do ಏನಾಗ್ತದೆ, they were both are what sir, perpendicular sir. Somebody asked the question in the last previous classes sir, so I think you got your answer. Remember important points, okay. VIP, very important person in the projectile ಯಾವಾಗಲೇ ಆದ್ರೂ ಅಷ್ಟೇ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟೈಲ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಆಕ್ಸಿಲರೇಷನ್ ಅಲಾಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ನನಗೆ 0 ಬರುತ್ತೆ. ಯಾಕೆ ನಮಗೆ 0 ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ there will not be any change in velocity along x. Then acceleration along y axis is equal to -g. That means velocity will change along y axis. Velocity will change along what y axis. Then if you want to go for what maximum height is given by uy² upon 2g. uy² upon 2g, that means 2 times of ay. Then if you wanted to go for what time of flight, this time of flight is given by t is equal to 2 times of uy upon what ay. This is calculated along
calculated along ಯಾವ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು y axis ಅಲ್ಲಿ calculate. Okay, fine, no issues. Then when we are talking with respect to time of flight, when we are talking with respect to maximum height, it is calculated along what y axis. But if I wanted to go for what range, it is calculated along what range is calculated along what x axis. See here, range is calculated ranges calculated along what axis? X axis. Range is calculated along x axis, that is r is equal to 2 times ux uy upon ay. Then topmost point ಅಲ್ಲಿ velocity at the topmost point of the projectile motion of projectile comes out to be cos theta I cap u cos theta, because I have thrown with an angle theta with respect to what u velocity. When it reaches the topmost point, it is having only the velocity along x-axis, that is u cos theta I cap. Then at the top, okay, at top point, velocity along y-axis comes out to be what? Then I can also say that at the topmost point, very important, at the topmost point, okay, net velocity and net acceleration, both are perpendicular to each other. At topmost point, net velocity and net acceleration both are what? Perpendicular to each other. Write down, please. During projectile motion, I have one ball, okay, I have thrown with velocity u, making an angle theta from the ground. During this case, what has happened? When I resolute that velocity along x-axis comes out to be u cos theta, along y-axis comes out to be u sin theta. So it will follow the path called what? Projectile. It will follow the path called what? Projectile. Sir, ಆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಂದ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಬೀಳ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ವೆಂಟ್ ಫಾರ್ ವಾಟ್? ಟೈಮ್ ಆಫ್ ಫ್ಲೈಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಹೈಟ್ ಗೆ ಹೋಗಿ ರೀಚ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಹೈಟ್ h. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಯು ಕಾಸ್ ಥೀಟಾ, ಯು ಸೈನ್ ಥೀಟಾ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ನಿಂದ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ನ ತನಕ ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ವಾಟ್? ರೇಂಜ್. Initial to final point along x-axis is called as what? Range. ಈ ಕೇಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ? Velocity along x-axis is called as u cos theta. Along y-axis it is taken as what? U sin theta. And acceleration along x-axis is 0. Along y-axis is what? Minus. Along y-axis is what? Minus g.
Give me some time. If I wanted to calculate time of flight, this time of flight is given by time t, capital T. This is calculated along which axis? Y. Calculated along what? Y axis. So in this case, if they ask time of ascent, this time of ascent is given by TA, and time of ascent ಅಂತ ಅನ್ಬೇಕಾದ್ರೆ highest point ಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ velocity at the topmost point along y axis comes out to be what? 0. ಹೌದಾ? So this time of flight is calculated along x axis only, sir. ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ how I can go further? Velocity along y is equal to uy plus ayt. So vy is 0, uy is what? U sin theta, because it is making an angle what? Theta, minus g, t is what? Time of. So from here, time of ascent comes out to be u sin theta upon g. Time of ascent comes out to be u sin theta upon g. This time of ascent ಮೇಲ್ಗಡೆ ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಕೋ ಅಷ್ಟೇ ಕೆಳಗಡೆ ಬರೋದಕ್ಕೂ ಬೇಕು, that is time of descent. ಆಯ್ತಾ? ಆಗ್ಬೋದಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ total time of flight. Total time of flight is equal to 2 times of what? Time of ascent. 2 times of what? Time of ascent. That is equal to 2u sin theta upon g. 2u sin theta upon g. Next, when we wanted to calculate maximum height, when we wanted to calculate maximum height, this maximum height is also calculated along y axis. This is also calculated because sir, ಇಲ್ಲಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯ್ತು, ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಹೋಯ್ತು ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ತನಕ, that is what? Y axis ಮೇಲೆನೆ ನಾನು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. So I can use two equations here. I can use what? Two equations here. That is vy square minus uy square is equal to 2as. Acceleration should be taken along y axis. S is also taken along what? Y axis. That is, sir, maximum height alli final velocity is 0, sir, 0 square minus u sin theta whole square is equal to minus 2g. Sy is what? Maximum height, that is h max. From here h max comes out to be u square minus get cancelled, u square sin square theta upon 2g. U square sin square theta upon what? 2g. Next, sy is equal to uyt plus half ayt square ಇಂದ ಕೂಡ ನಾನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬಹುದು. I am showing you the different way of finding out. People look only for this h max is equal to u square sin square theta upon 2g. ಬಟ್ ನಿಮ್ಗೆ ಅಷ್ಟೇ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಹೆಂಗ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ಲಿ? ಕ್ವೆಶನ್ ಏನಾದರೂ ಒಂಚೂರು ಟ್ರಿಕ್ಕಿ ಆಯ್ತಂದ್ರೆ ಹಿಯರ್
uy comes out to be what? U sin theta. U sin theta. This is the time of ascent ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಎಸ್ ವೈ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಹೈಟ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಟೈಮ್ ಆಫ್ ಅಸೆಂಟ್ ಬರ್ತದೆ. ಟೈಮ್ ಆಫ್ ಅಸೆಂಟ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಏನಪ್ಪಾ? ಯು ಸೈನ್ ಥೀಟಾ ಅಪಾನ್ ಜಿ ಮೈನಸ್ ಹಾಫ್ ಜಿ ಟೈಮ್ಸ್ ಟಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಕಮ್ಸ್ ಔಟ್ ಟು ಬಿ ಯು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಸೈನ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಥೀಟಾ ಅಪಾನ್ ಜಿ. ಯು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಸೈನ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಥೀಟಾ ಅಪಾನ್ ಜಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್. G get cancelled. G get cancelled. So from here you will get u square sin square theta upon g minus u square sin square theta upon 2g, which is equal to u square sin square theta upon 2g, which is equal to u square sin square theta upon 2g. This is your what? H max. ಹೆಂಗೋದ್ರು ಹಂಗೆ ಸರ್, ಲಾಜಿಕ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕು ಸರ್. ಯು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಸೈನ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಥೀಟಾ ಅಪಾನ್ 2g. Next comes range of projectile. Range of projectile anta andre the total distance traveled along x axis ಅಷ್ಟೇ ಸರ್. u velocity making an theta, okay, how much it has traveled along x axis, that means ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ತನಕ, that is called as what? Range. ಎಸದ ತಕ್ಷಣ ಎಷ್ಟು ದೂರದಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಬೀಳ್ತು, that is called as what? Range. That means range ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ distance traveled along x axis by the particle in total time. Again and again I am repeating because most of the things you learn in the classroom. Okay. Now sir, along x axis ಇದನ್ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ವೆಲಾಸಿಟಿ along x axis ನನಗೆ ಏನು ಬರ್ತದೆ? ux is equal to u cos theta. ಅಂದ್ರೆ distance traveled along x axis, that is equal to uxt plus half axt square. Ax is 0, that comes out to be ux is equal to u cos theta. This time is the total time. That is given by 2u sin theta upon g. ಹೌದಾ? 2u sin theta upon g. This is going to be our what? Range. ಅಂದ್ರೆ u cos theta ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ that is ux, u sin theta ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ that is the velocity along what? Y axis. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಬರೀಬಹುದು, ಇದನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿ ಬರೀಬಹುದು ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ u square 2 sin theta cos theta upon what? G. ಸೊ ಇಲ್ಲಿಂದ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇದೆ that is equal to u square 2 sin theta cos theta is equal to sin 2 theta. ಹೌದಾ? u square sin 2 theta upon g. This is the shortcut formula. Shortcut. This is the shortcut to find what? Range. This is the shortcut to find out what? Range. Got it? So shall we revise once? Sir, when I have thrown the ball with respect to u velocity making an angle theta, at the topmost point velocity of the y axis is 0 and ta, that means time of flight,
that means time of ascent or time of descent, and time of ascent plus time of descent, which is equal to time of flight, is always calculated along what? Y axis. Even the maximum height attained by the particle in the projectile motion is also calculated along what? Y axis. That is how total time of flight is given by 2u sine theta by g. Then maximum height is given by what? U square sine square theta by what? 2g. Then range is calculated by what? U square sine 2 theta by g. U square sine 2 theta by g. Next comes maximum range condition. Next comes maximum range condition. Maximum range anta andre total distance traveled along x axis along the projectile motion in the total time t. ಅದು ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಎಕ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಒಳಗೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ಹ್ಯಾಂಗಲ್ ನಲ್ಲಿ ನಾನು ಥ್ರೋ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಬರ್ತದೆ. Understanding what I'm saying? See, if I say range of projectile, let us go for range of projectile to be a maximum, or else very simple you can write like this also. Maximum range condition. Maximum range axis. I've thrown the ball with some velocity u, making an angle theta. Okay, traveled and came back. Right? Distance traveled along x-axis comes out to be what? In the total time is taken as what? Range, that is represented by r. Now if the ball is projected with any of the angle, ಯಾವುದಾದ್ರೂ angle ಅಲ್ಲಿ ಸಿರಿ, if ball is projected at any angle theta, if ball is projected at any angle theta, your range is given by what? U square sine 2 theta upon what? U square sine 2 theta upon what? ಈಗ ನನಗೆ ರೇಂಜ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಆಗ್ಬೇಕು. ನನಗೆ ಈ ರೇಂಜ್ ಏನಾಗ್ಬೇಕು? ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಆಗ್ಬೇಕು. ಈ ರೇಂಜ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಆಗ್ಬೇಕಂತ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಸೈನ್ ಥೀಟಾ ಕೂಡ ಏನಾಗ್ಬೇಕು? ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಆಗ್ಬೇಕು. ರೇಂಜ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಆಗ್ಬೇಕಂತ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಸೈನ್ ಟೂ ಥೀಟಾ ಕೂಡ ಏನಾಗ್ಬೇಕು? ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಆಗ್ಬೇಕು. ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಸಿಯರ್ ಸೈನ್ 2 ಥೀಟಾ ಅಂದ್ರೆ ಸೈನ್ ಥೀಟಾ ಇಸ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಸ್ ವಾಟ್? ಸೈನ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಗೆ 1. ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಯಾವಾಗ ಇದು ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಗುತ್ತೆ ಹೇಳಿ? ವೆನ್ ದ ಥೀಟಾ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 90 ಡಿಗ್ರಿ. ದಟ್ ಈಸ್ ದಿಸ್ 2 theta should be equal to 90 degree. When that 2 theta is equal to 90 degree, from here theta is equal to 45 degree. That theta is equal to what? 45 degree. ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ? Range is maximum. Range is what? Maximum. ಹೆಂಗ್ ಕಂಡುಹಿಡಿತೀರಾ ರೇಂಜ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಅಂತಂದಾಗ? ಸರ್ r is equal to u square sine 2 theta upon g. sir sine 2 theta ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ sin theta should be equal to 90 sir upon g. sir sin 90 1 sir ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ that is equal to u square by g. that is your what? Maximum range. That is equal to what? Maximum range.
Next, height is given by u square sin square theta upon 2g. Maximum height ಬೇಕಿವಾಗ ನನಗೆ when theta is equal to 45 ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ u square sin square 45 upon 2g. Sin 45 is 1 by root 2, sin square 45 is 1 by 2. That comes out to be u square by 4g, that is equal to maximum when theta is equal to 45. When theta is equal to 45 degree. ಹೌದಾ? So when theta is equal to 45 degree, find out range by maximum height ratio. Find range by maximum height ratio. ಹೆಂಗ್ ಕಂಡುಹಿಡಿತೀರಾ ಸರ್? In this case ನನಗೆ range ಎಷ್ಟು ಬಂದಿದೆ ಸರ್? u square by g ಬಂದಿದೆ ಸರ್. h max ನನಗೆ ಏನು ಬಂದಿದೆ ಸರ್? u square by 4g ಬಂದಿದೆ ಸರ್. ಇಲ್ಲಿ u square ಮೇಲ್ಗಡೆಗೆ 4g, g ಹೋಯ್ತು, u square ಹೋಯ್ತು, ನನಗೆ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಸರ್? 4:1. Is that 4:1? Now if you throw the particles with a complementary angle, sir, ಒಂದ್ಸಲ 30 ಡಿಗ್ರಿಲಿ ನಾನು ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಬಾಲ್ ಅನ್ನ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ವಿತ್ ಸಮ್ ಸ್ಪೀಡ್ u. ಅದೇ ಸ್ಪೀಡ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಇನ್ನು 60 ಡಿಗ್ರಿಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಮತ್ತೆ ಅದನ್ನೇ ಬಿಟ್ಟಾಗ ಅದೇನಾಗುತ್ತೆ, ಮತ್ತೆ ಅದೇ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಬೀಳುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ whenever we are throwing the ball with respect to complementary angles ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಎರಡು ಆಂಗಲ್ಗಳನ್ನ ನಾನು ಆಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನನಗೆ 90 ಡಿಗ್ರಿ ಬರಬೇಕು. ಹೇಳೋದು ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟರಿ ಆಂಗಲ್ಸ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಸಮ್ ಆಫ್ ಟೂ ಆಂಗಲ್ಸ್ ಇಸ್ 90. ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಥೀಟಾ ಆದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು 90 ಮೈನಸ್ ಥೀಟಾ. ಥೀಟಾದಲ್ಲಿ ನಾನು ಎಸ್ದಾಗ ಎಷ್ಟು ಹೋಗಿ ಬೀಳ್ತು, 90 ಮೈನಸ್ ಥೀಟಾದಲ್ಲಿ ಅದೇ ಸ್ಪೀಡ್ ನಲ್ಲಿ ನಾನು ಎಸ್ದಾಗ ಅದೇ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಬೀಳತ್ತೆ. ಆದ್ರೆ ಹೈಟ್ ವೇರಿಯೇಷನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಟೈಮ್ ವೇರಿಯೇಷನ್ ಇರುತ್ತೆ, ಬಟ್ ರೇಂಜ್ ಮಾತ್ರ ಸೇಮ್. ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ಹೇಳಿ ನನ್ನ ಜೊತೆ ಸರ್. ಒಂದನ್ನ ಥೀಟಾ ಇನ್ನೊಂದನ್ನ 90 ಮೈನಸ್ ಥೀಟಾದಲ್ಲಿ ಎಸ್ದಾಗ, ನನ್ನ ಜೊತೆ ಹೇಳಿ, ನಾನು ಆಮೇಲೆ ಬರೀತೀನಿ, ನನ್ನ ಜೊತೆ ಹೇಳಿ. ಒಂದನ್ನ ಥೀಟಾ ಇನ್ನೊಂದು 90 ಮೈನಸ್ ಥೀಟಾದಲ್ಲಿ ಎಸ್ದಾಗ ಹೈಟ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಹೈಟ್ ಬೈ ಟೂ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಆರ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್. ಬಟ್ ಅದು ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಬೀಳ್ತೋ ಮತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬೀಳುತ್ತೆ, ಮತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿಂದ 90 ಮೈನಸ್ ಥೀಟಾ ಹಾಕಿದ್ರೆ ರೇಂಜ್ ಇಸ್ ಸೇಮ್, ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಹೈಟ್ ಇಸ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್, time of flight is also different. What I'm trying to say is, see, when you go for complementary angle, see, complementary angles in the sense sum of two angles is equal to 90 degree. For example, okay, if one is theta, another comes out to be 90 minus theta. Another comes out to be what? 90 minus theta. Like for example, ಇದು 40 ಆದ್ರೆ theta 90 minus 40 50 degree. ಇದು 30 ಆದ್ರೆ theta 90 minus 30 60 degree. ಇದು 10 ಆದ್ರೆ theta 90 minus theta is what? 80 degree. ಇವೆಷ್ಟು ಕೂಡ ಏನು ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟರಿ ಆಂಗಲ್. ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಏನು ಹೇಳಕ್ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂದ್ರೆ,
if I throw with some velocity u, okay, one is theta, okay, it has reached some point, it has traveled some distance along x-axis. Okay, it has traveled some distance along x-axis. Again, I am throwing the object with the same initial speed, but the angle is different. Angle matra different ಆಗ್ತದೆ. That is equal to 90 minus theta ಆಗತ್ತೆ ಇದು. ಅವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಏನಾಗತ್ತೆ, ಹೈಟ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಗತ್ತೆ. ಹೈಟ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಗತ್ತೆ, ಅದರ ರೇಂಜ್ ಮಾತ್ರ ಏನಾಗತ್ತೆ, ಸೇಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದೇ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ. When I am throwing the particle with the same speed with respect to what, different angles that are complementary angles, range is same but height is different, even the time of flight is different, but range is what, that means ಇವಾಗ ನೋಡಿ time of flight when I have thrown the object with respect to theta angle, that is given by 2u sin theta upon what, g. Then height, that is maximum height traveled along what, theta angle, that is given by u square sin square theta upon what, 2g. Then range, that is range r theta is given by what, u square sin 2 theta upon g. U square sin 2 theta upon g. Please write down with me. Okay. Then if I throw the same thing with respect to another angle, that is t 90 minus theta. What is that? T 90 minus theta. T 90 minus theta. ಅವಾಗ ನನಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, 2u sin of 90 minus theta upon g. ಓಕೆನಾ? that is equal to, next page ಅಲ್ಲಿ ಬರೆದ್ಬಿಡ್ಲಾ ನಾನು ಅದನ್ನ, ಇಲ್ಲಿ ಜಾಗ ಸಾಲಲ್ಲ, ಇದನ್ನ ಚಿಕ್ಕದು ಮಾಡಬೇಕು, ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ತಡೀರಿ. T of 90 minus theta, that is 2u sin 90 minus theta upon g. ಅಲ್ಲಿಂದ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇದೆ t 90 minus theta, that is equal to 2u cos theta upon g. 2u cos theta upon g. Then h 90 minus theta comes out to be u square sin square 90 minus theta upon 2g. ಹೌದಾ? which is equal to u square cos square theta upon 2g. ಹೌದಾ? then r 90 minus theta, that is u square sin 2 90 minus theta. So from here upon what, g, that comes out to be u square
sin 180 minus 2 theta upon g. Sin 180 minus 2 theta ಅಂತಂದ್ರೆ it will be sin theta only na. It will be sin theta only na. That is r 90 minus theta comes out to be u square sin 2 theta upon g. U square sin 2 theta upon g. Right? ಅಂತಂದ್ರೆ ಸರ್ ರೇಂಜ್ ನನಗೆ ಸೇಮ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಸರ್. ರೇಂಜ್ ನನಗೆ ಸೇಮ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಸರ್. ಬಟ್ ಹೈಟ್ ಮತ್ತೆ ಟೈಮ್ ನನಗೆ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಸರ್, ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಸರ್. ನಿಮ್ಮ ಕಣ್ಣು ಮುಂದೆನೆ ತೋರಿಸಿದ್ನ ಸರ್, ಹೌದಲ್ವಾ? ರೈಟ್ ಡೌನ್ ಪ್ಲೀಸ್. Noted down this. ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟರಿ ಆಂಗಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಓಕೆ ರೇಂಜ್ ಸೇಮ್ ಆಗತ್ತಾ? ರೇಂಜ್ ಸೇಮ್ ಇರತ್ತ, ಬಟ್ ಟೈಮ್ ಅಂಡ್ ಹೈಟ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಇರತ್ತೆ. ಸೊ ಆರ್ ಥೀಟಾ ಅಪಾನ್ ಆರ್ 90 ಮೈನಸ್ ಥೀಟಾ ಅಂತ ಬಂದ್ರೆ ರೇಷಿಯೋ ಇಸ್ ವಾಟ್? ಅದೇ ಟಿ ಥೀಟಾ ಅಪಾನ್ ಟಿ 90 ಮೈನಸ್ ಥೀಟಾ ಅಂತ ಬಂದ್ರೆ ಟ್ಯಾನ್ ಥೀಟಾ ಬರುತ್ತೆ. ಬೇಕಿದ್ರೆ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಎಚ್ ಥೀಟಾ ಅಪಾನ್ ಎಚ್ 90 ಮೈನಸ್ ಥೀಟಾ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ದಟ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಟ್ಯಾನ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಥೀಟಾ ಬರುತ್ತೆ. ಇದನ್ನ ನೀವು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋಬೇಕಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ. ಯಾಕೆ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು ಟಿಪ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ, ಒಂದನ್ನ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಇನ್ನೊಂದನ್ನ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ವೆರಿ ಬೆನಿಫಿಷಿಯಲ್ ಫಾರ್ ಯು ಟು ಫೈಂಡ್ ಇಟ್. I'll show why it is important. ಒಂದು ಗುಡ್ಡ ಇರುತ್ತೆ, ಒಂದು ಗುಡ್ಡ ಇದೆ ಅಥವಾ ಒಂದಷ್ಟು ಹೈಟ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್, can say whatever. ಓಕೆನಾ? ಇಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯ ಬಂದೂಕ್ನಿಂದ ಹೊಡಿತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ಸೈನಿಕರು ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡು. ಒಂದು ಸಲ ಫ್ರಮ್ ದಿಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ಅನ್ ಆಂಗಲ್ ಲೈಕ್ 20 ಡಿಗ್ರಿ. ಹ್ಯಾಸ್ ಪುಟ್ ವಾಟ್ ಗುಂಡು, ಬಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಿಂದ್ಗಡೆ ಒಬ್ಬ ಇರ್ತಾನೆ, ಆ ಕಡೆಯಿಂದನೂ ಫೈರ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾನೆ. ಅವನು ಇಲ್ಲಿ ಔಸ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಔಸ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ಅವನು ಆರಿಸಿದಾಗ ಅವನ ಹತ್ರನೇ ಹೋಗಿ ಬೀಳ್ತಾ ಇತ್ತು. ಆದ್ರೆ ಆ ಒಂದು ಸೊಕಾಲ್ಡ್ ವಾಟ್, ಆ ಒಂದು ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅದನ್ನ ಕ್ರಾಸ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಆಂಗಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಲೈಕ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ 70 ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ 20 ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಇಫ್ ಐ ಸೇ 70 ಡಿಗ್ರಿ ಆಂಗಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಶೂಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅದನ್ನ ಮೀರಿಸಿ ಅವನ ಹತ್ರ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ.
ಇದು ಕೂಡ ಅವನ ಹತ್ರನೇ ಹೋಗಿ ಬೀಳ್ತಾ ಇತ್ತು ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಕೂಡ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವನ ಹತ್ರನೇ ಹೋಗಿ ಬೀಳ್ತಾ ಇತ್ತು. ಆದ್ರೆ ಅಲ್ಲೇನಿತ್ತು ಒಂದು ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಇತ್ತು, ಅದರಿಂದ ಬೀಳಲಿಲ್ಲ 20 ಡಿಗ್ರಿಯಲ್ಲಿ. ಆಯ್ತಾ? ಇಯರ್ ಫ್ರಮ್ ಇಯರ್ ಟು ಇಯರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ರೇಂಜ್. Theta is equal to 20 degrees. This is the problem of fall. ವಾಲ್ ಗೀಲ್ ಇದೆ, ಅದಿದೆ ಇದಿದೆ, ಆಡುಮುಳ್ಳು ಕಡ್ಡಿ ಕಸ ಇದೆ, ಪೋಲ್ ಇದೆ, ಅದನ್ನ ಕ್ರಾಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಬಂದ್ರೆ 90 ಮೈನಸ್ ಥೀಟಾದಲ್ಲಿ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ದಟ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 70 ಡಿಗ್ರಿ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟ್. ಅವಾಗ ರೇಂಜ್ ಏನಾಗುತ್ತಪ್ಪ? ರೇಂಜ್ ಏನಾಗುತ್ತೋ ಸೇಮ್ ತಾನೆ. ಇವಾಗ ಕ್ವೆಶನ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ a projectile when thrown at an angle theta is equal to 20 degree. Okay, 20/70 is not needed. You take this as 30 and 70. Okay, or else it will be tough to calculate 30 and 60. When he has thrown at an angle of what? 30 degree. Time of flight is equal to 4 seconds. Now find time of flight if theta is equal to 60 degree, having same initial speed, or same velocity, initial velocity, you can say. It is better. It has thrown with the same velocity, but angles are what? Complementary. When they are complementary, when we are doing the projectile motion, that time range is going to be what? Same. Range is going to be what? Same. So they are asking you to find out what? Time of flight. They are asking you to find out what? A time of flight. So how you can go for the solution? Both are complementary. Okay. T theta upon T 90 minus theta is equal to what? Tan theta. They asked for what? Time. So T 30 upon T 60 is equal to tan 30. They said, what is the T 60? T 60 ಬೇಕಂತ ಅಂದ್ರೆ T 30 upon tan 30. T 30 is what? 4 seconds. That is equal to 4. Tan 30 is equal to what? Root 3. Sorry, 1 by root 3. Tan 30 is what? 1 by root 3. So from here you can go tan 60, time at a 60 degree comes out to be 4 root 3. 4 root 3. Understood. What is the time period it started? Time it gets started. Let me give the same problem. The first what we have taken. Okay, that problem I remember. It is moving with 100 meter per second, making an angle 37 degree. Okay, now they are asking, this is ground to ground projectile only. Okay,
they are asking you to find position of the particle, position of the particle, find position of the particle at t is equal to 4 seconds, at t is equal to 4 seconds ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಸರ್ ಈ ರೀತಿ ಹೋಗಿದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟೈಲ್ ಮಾಡಿದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ if you go for that so called your what data, sir, along y axis it is 60 meter per second, along x axis it is 80 meter per second, ಕೆಳಗಡೆಗೆ acceleration due to gravity that is equal to g minus g. ಹೌದಾ ಹೌದಲ್ವಪ್ಪ? ಸೊ maximum ಮೇಲ್ಗಡೆ time of ascent comes out to be t is equal to 6 seconds, time of flight comes out to be what 12 seconds ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ 4 ಸೆಕೆಂಡ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲೋ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತಲ್ವಾ, ಇದೆಲ್ಲೋ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತಲ್ವಾ, ಇಲ್ಲೆಲ್ಲೋ ಬರುತ್ತಲ್ವಾ, ಇಲ್ಲಿ ಈ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತಲ್ವಪ್ಪ, ಹೌದಾ? at t is equal to what 4 seconds, that means at t is equal to 4 seconds, at t is equal to 4 seconds, this is xx, this is what sy, sx, and that is what sy. So here when you go for what sx, that is equal to u x t plus half a x t square. Sx, ax is what 0, along x axis it has traveled 80 into 4, that is equal to what 320 meter. What about the position along y axis, that is uyt plus half ayt square. Uyt, uy is what, uy is what 60 into 4 minus half 10, t is how much 16, that is equal to 240 minus 90 na 80. So from here it will be equal to what 40 over there, it is equal to 160 meter along what y axis. That means they are asking for position, they are asking for position, that position is given by position along x, position along y, that is equal to 320 I cap plus 160 j cap, that is the position. This is the position in t is equal to 4. Next, if they ask find the position of the particle at a 6 second anta kelidre. Next, if they ask for the same thing, position at t is equal to 6 seconds, how we will find? Sir, 6 second anta andra maximum range ginta arda barutri sir, that is r by 2. This is equal to maximum height, howda? That is calculated by s by, this is your sx, right? I'll go with the standard method. See, I don't believe in like some sort of like shortcuts and all, it will develop over the time.
Okay, so ux is equal to 80, uy is equal to 60. Now find the position at a t is equal to 6 seconds. The sx is equal to ux, yeah, yes, correct ma, uxt plus half ax t square. This is 0. Ux is what? 80 into 6, that is equal to what? 80 into 6 is equal to 480 I cap. Then what about along y axis? That is uyt plus half ayt square. Uy comes out to be 60 into 6 minus half 10 times of what? 36, right? So 5, 360 minus 180, that is equal to 180 j cap, right? That means position at a 6 second comes out to be 480 I cap plus 180 j cap, right? So 480 I cap, in the sense this 480 I cap is nothing but maximum range by 2. Then 180 along y axis is nothing but what? Maximum. Badal papa. Badalwa. Now, if I say for the same question, if I say you develop the concept, automatically you will get the subject. Projectile motion. Okay. This is 100 meter per second, making an angle 37 degree. Okay. Okay, sir. Now, for this, if I say velocity of the projectile at t is equal to 8 seconds and 12 seconds, velocity of projectile at t is equal to 8 seconds and 12 seconds. Sir, at 6 seconds, ನೋಡಿ ಸರ್, ಈ ಕಡೆ ಮೇಲಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಸರ್, ಇಲ್ಲಿ 60 ಮೀಟರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸರ್, ಈ ಕಡೆಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಸರ್ 80 ಮೀಟರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸರ್. ಇಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಹೈಟ್ ಸಿಗತ್ತೆ ಸರ್. ಇಲ್ಲಿ ನನಗೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಲಾಂಗ್ ವೈ ಆಕ್ಸಿಸ್, ಹೌದಲ್ವಾ ಸರ್? ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಸರ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಲಾಂಗ್ ವೈ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಲಾಂಗ್ ವಾಟ್? ಎಕ್ಸ್, ರೈಟಾ ಸರ್? ಈ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಬಂದ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಅಟ್ ಟಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 6 ಸೆಕೆಂಡ್ ವೈ ಆಕ್ಸಿಸ್ 0 ಆಗತ್ರಿ, ಎಕ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಏನಾಗತ್ರಿ ಅಷ್ಟೇ ಉಳಿದ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈ ಕಡೆಗೆ ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ 8 ಸೆಕೆಂಡ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಸೆಕೆಂಡಿಗೆ 10 ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. 10 ಮೀಟರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಏನಾಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ? ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಅಲಾಂಗ್ ವೈ ಆಕ್ಸಿಸ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಅಲಾಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸ್. ಆಲ್ರೆಡಿ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಸೀನ್ ಇನ್ where motion under gravity. This Vx is equal to what? 80. Vy comes out to be what? 20. ನಾನು ಹೆಂಗೆ ಹೇಳಿದೆ ಸರ್, ಅಲ್ಲಿ 60, t is equal to 6 ಅಲ್ಲಿ 0, ಹೋಯ್ತಾ ಕೆಳಗಡೆ t 7 ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದೆ? -10. 2 ಅಲ್ಲಿ 8 ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದೆ? -20. ಅದಲ್ಲಪ್ಪ, ಹೌದಾ? ಅದೇ ನನಗೆ t is equal to 12 ಸೆಕೆಂಡ್ ಬಂದಾಗ ಏನಾಗ್ತದೆ? 12 ಸೆಕೆಂಡ್ ಬಂದಾಗ ಏನಾಗ್ತದೆ ಸರ್? ಇಲ್ಲಿ 80 ಆಲ್ರೆಡಿ ಏನು ಚೇಂಜ್ ಇಲ್ಲ, ವೆಲಾಸಿಟಿ ಕೆಳಗಡೆ ಹೋಯ್ತು, ದಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ವಾಟ್? 60 ಮೀಟರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್. This is the 2D. This is the 2D motion. This is the 2D motion we are looking for. So velocity along x axis ನನಗೆ ಬೇಕಂತಂದ್ರೆ velocity along y plus ayt.
sorry, x vx plus ax t. So ax is what? 0. So vx is equal to ux. ಹೌದಲ್ವಪ್ಪ? That is equal to 80 I cap. ಹೌದಲ್ವಾ? ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೋಡಿ ಬೇಕಿದ್ರೆ. And what about velocity along y axis at t is equal to 8 second ಅಂತ ಬಂದಾಗ, see first one, t is equal to 8 second ಅಂತ ಬಂದಾಗ uy plus ayt, uy is equal to 60 minus 10 into 8, it is equal to minus 20 j, minus 20 j vy. That is velocity comes out to be 80 I cap minus 20 j cap, 80 I cap minus 20 j cap, right? Next, velocity at t is equal to 12 seconds. X axis ux plus axt, that is 0. That is vx is equal to ux, that is 80 I cap. Then vy is equal to uy plus ayt, that comes out to be 60 minus 10 into 12, which comes out to be minus 60. This is along j cap. So velocity is equal to 80 I cap minus 60. In the projectile motion, if I wanted to find out the position at any time and velocity of the particle at any time, I can use this formula also. I'll derive now. ಏನು ಗೊತ್ತಾ, ಒಂದು ಯು ಸ್ಪೀಡ್ ನಲ್ಲಿ ಆಂಗಲ್ ಥೀಟಾದಲ್ಲಿ ಥ್ರೋ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಓಕೆ, ಅದೇ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಮತ್ತೆ ಬಿದ್ದೋಯ್ತು. ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಟೈಮ್ ಪೀರಿಯಡ್ ನಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ಟೈಮ್ ಆ ಪೀರಿಯಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಪೊಸಿಷನ್ ಕಂಡಿದ್ದೀರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಎಸ್ ಬೈ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈ ಒಂದು ಟೈಮ್ ಬರುತ್ತೆ, ಎನಿ ಟೈಮ್, at any time. See, I am saying position of the particle, this is I am finding position of the particle at any time, okay. ಇದು x axis ನಲ್ಲಿ ಹೋದಂತ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್. ಮೇಲ್ಗಡೆಗೆ ಹೋದ್ರೆ ದಟ್ ಈಸ್ u sin ಥೀಟಾ, x ಅಲ್ಲಿ ಹೋದ್ರೆ ದಟ್ ಈಸ್ u cos ಥೀಟಾ. ಹೌದಾ? ಈಗ ನನಗೆ ಪೂರ್ತಿ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಬೇಕಂತ ಅಂದ್ರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಎಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಐ ಕ್ಯಾಪ್ ಪ್ಲಸ್ ಎಸ್ ವೈ ಜೆ ಕ್ಯಾಪ್. ಸೊ ಎಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಐ ಕ್ಯಾಪ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಯು ಎಕ್ಸ್ ಟಿ ಪ್ಲಸ್ ಹಾಫ್ ಎ ಎಕ್ಸ್ ಟಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ along what I cap plus uyt plus half ayt square along j cap. ಸರ್ ax 0 ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ನಾನು ಉಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ ಸರ್ ಯು ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಸರ್, ಯು ಕಾಸ್ ಥೀಟಾ ಅಲ್ವಾ ಸರ್, ಹೌದಲ್ವಾ ಸರ್? ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್, ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಆಫ್ ದ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಅಟ್ ಎನಿ ಟೈಮ್ ಇನ್ ದ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟೈಲ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಯು ಕಾಸ್ ಥೀಟಾ ಇಂಟು ಟಿ ಐ ಕ್ಯಾಪ್ ಪ್ಲಸ್ ಯು ವೈ ಏನ್ ಬರತ್ತರೋ ಯು ಸೈನ್ ಥೀಟಾ ಇಂಟು ಟಿ ಮೈನಸ್ ಹಾಫ್ ಎ ವೈ ಏನ್ ಬರತ್ತರೋ ಜಿ ಟಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಲಾಂಗ್. This is the position of the particle at any time
ಹೌದಾ? ಈಗ ನನಗೆ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಆಫ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ at any time t. At any time t ಬೇಕು ನನಗೆ. So velocity is given by vx I cap plus vy j cap at any time. So vx ಬೇಕಂತ ಅಂದ್ರೆ that is ux plus ax t I cap plus vy ಬೇಕಂತ ಅಂದ್ರೆ uy plus ay t j cap. Okay, let's see ma. So from here you will get to see that ux is equal to what? Ux is equal to u cos theta I cap plus ax is what? 0. Okay. Uy is what? U sin theta minus gt j cap. This is the velocity at any time t. That is the velocity at any time t. That is v bar. Right? This is the velocity at any time t. This is how you can directly put the equation and you can get it. But in order to remember it, you will write down many times, but you cannot understand. You will never get it at one shot. You have to go through again and again. Then you will get that logic. Understood? So this is what the today's class is with respect to physics, motion in a plane. Okay, let us end the session. Bye bye. Take care. See you all. See you in the next session.